Hello everyone and welcome back for yet another session on Arduino by Team RSWM. My name is Devansh and आज हम लोग बात करने वाले हैं RGB LED के बारे में. So how basically an RGB LED works, उसमें से हम कितने colors generate कर सकते हैं, what all projects we can make using RGB LED, all that will be discussed in today's lecture. So let's quickly get started. I'm here on tinkercad.com. Basically, Tinkercad is a free simulator to use Arduino with various objects. So आपके पास अगर लॉकडाउन में सामान नहीं है या किसी भी वजह से नहीं है, so you can basically use this software and make all the projects, make the prototypes, test them, and then bring them to real life. So यहाँ पे tinkercad.com पे हम लोग use करेंगे. So what I'll do is I'll quickly basically use an Arduino over here. So I have dragged Arduino on my workstation, that is the workplace, the window in front of your screen. So यहाँ पे हम लोगों ने एक Arduino को drag कर लिया. इसी के साथ हम लोग use करेंगे एक RGB LED. So I'll quickly bring one RGB LED. So here is an RGB LED in front of your screen right now. As you can see, there are four legs of an RGB LED. So क्या होती हैं ये four legs? पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए. So we'll quickly jump off to this. Yeah. So here I have an RGB LED in front of me. एक जब आप मार्केट से RGB LED खरीदोगे तो वो ऐसी दिखेगी. It has four legs with the following configuration. So the first is R. The first leg is R. Then the next leg may be G, and then finally it is B. So these are the three colors that we get in RGB LED: the red, green, and blue. And all the colors that you can imagine are basically generated from these three colors. So इनके combination को बना के और by using them individually, we can create a lot of colors. So we have RGB, three legs for RGB, and the fourth leg is basically either positive or negative, depending on the manufacturer. The जो आपने product खरीदा होगा उस पर depend करेगा कि either it can be positive or it can be negative. So the second leg is either positive or negative. First leg is R, third leg is G, and the final one is B. एंड इवन जब हम टिंकरकैड में इस चीज को देखेंगे तो वहां पे भी थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है. सो व्हेन वी गो टू tinkercad.com, या सो व्हेन वी कम बैक टू tinkercad.com, यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप उसको सेलेक्ट करो तो फर्स्ट लेग आर आ रही है, नेक्स्ट लेग इज कैथोड. सो कैथोड का यहाँ पे मतलब है इट विल बी गोइंग इनटू द नेगेटिव. नेक्स्ट इज ब्लू एंड फाइनल वन इज ग्रीन. सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि लेकिन जब मार्केट में खरीदोगे, व्हेन यू परचेज इट इन मार्केट, इट विल बी रेड, नेक्स्ट माइट बी ग्रीन, एंड द फाइनल वन माइट बी ब्लू. बट यहाँ पे जो है ऑर्डर स्लाइटली चेंज है, बट फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग इज स्टिल द सेम. सो यहाँ पे हमारे पास फोर लेग्स है, इनको जल्दी से कनेक्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. So first leg R, I'll take it to pin number 13 for example and give it a color of red. Next one is blue. I'll take it to pin number 12 and give it a color as blue. इससे हमारे को आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा कि कौन से पिन में हमारी कौन सी फायर है. And the final one is green. So I'll give it in, for example, pin number 11. By default it is green. ठीक है. अब इसके बाद हम यहाँ पे जो कैथोड है उसको कनेक्ट कर लेते हैं. सो कैथोड विल डायरेक्टली ब्रिंग इनटू द ग्राउंड. सो कैथोड को हम लोगों ने यहाँ पे GND स्टैंड्स फॉर ग्राउंड, वहां पे हम लोगों ने अपने कैथोड को कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज द होल कनेक्शन दैट वी नीड टू डू फॉर एन RGB LED. दैट्स इट. So quickly let's get started with the code. In code section, when I use the code section, again and again I have told in my previous lectures as well that we'll be using text option. So when we go to text, we have a by default हमें एक text मिलता है लिखा हुआ, तो उसी में हम लोग changes कर सकते हैं. So for example pin 13 हम लोगों ने use करा है. I'll give a comment as red. So I know pin mode 13 comma output is using the red color LED. The red color can be generated using pin number 13. Similarly, I'll copy this and place it under it, and pin number 12 आप सबको पता है it is generated as blue. So I'll use it as blue, and then finally again I'll give the comment as green and change the pin to 11. So that's it. Void setup में हमारे को सिर्फ इतना ही काम था. हमने Arduino को बता दिया, प्रोग्रामर को बता दिया कि पिन नंबर 13 is red, 12 is blue, and the final 11 one is green. कमेंट्स का यहाँ पे सिर्फ इतना सा रोल है, दैट आर फॉर आर रेफरेंस. प्रोग्रामर को इसको कमेंट्स रीड नहीं करता है प्रोग्रामर इन एनी ऑफ द लैंग्वेज. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट व्हेनेवर यू आर गिविंग अ कमेंट, दैट इज ओनली फॉर योर पर्पस टू रेफर basically. So we'll go to the loop now. In loop we'll be doing the whole coding, the whole process that we want to run. So यहाँ पे हम लोग loop में सबसे पहले एक काम करेंगे कि we'll generate
simple colors. So for example, if I just want to generate one red color from the LED, so what I'll do is digital write 13 high. Of course, that is 13 high. 13 पे कौन सा कलर है? Red. So red will be on, then delay, and then red will be off, and then again a delay. So अगर इस चीज को हम रन करेंगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है, एक ब्लास्ट का साइन आता है. So what I'll do is I'll start simulation, and you will see this. There is a blast sign on the screen. इसका यहाँ पे ये मतलब है कि द एलईडी इज गेटिंग एक्सेस करंट, और जब एक्चुअल में आप लोग चलाओगे इसको तो हो सकता है वो बर्न हो जाए. तो ये फायदा है टिंकर कैड का कि आप सिमुलेट करके एक्चुअली चीज देख सकते हो कि वहां पे क्या गलती हो रही है, एंड देन यू कैन इंप्रूव इट इन योर ओन प्रोजेक्ट्स. सो आई विल स्टॉप सिमुलेशन. व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, एंड उसके लिए देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज नोन एज रेजिस्टर. So of course I'll connect a resistor. So what I'll do is I'll place it over here, connect it to ground, give the color as black, and then again connect it further to the cathode. So here it is. So यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर को ऐड कर दिया. अब जब मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो आप देखोगे कि वहां पे कोई ब्लास्ट का साइन नहीं है. सो ऑफ कोर्स व्हिच मींस द करंट हैज बीन डिक्रीज. उसी करंट डिक्रीज की वजह से आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस जो है एलईडी की वो थोड़ी सी कम हो गई है. So we can adjust this value. What I'll do is I can select the resistor and give a particular value, for example 220, and I'll use ohm. So ohm is the basically unit of resistor. So here it is, and the brightness has increased. So now let's generate various multiple colors from RGB LED, and let's see how it works. So I'll quickly go to code again, and now this time for example, this time I want to generate color as green. So what I'll do is color green is 11. So green 11 high, 11 low, and this time you will see color as green. So here it is. So all you need to do is basically change the pin number and change the order again if you want to do something else with it. If I want to generate blue color, what I'll do is I'll use pin number 12. So here it is. सिंगल एलईडी में से आपने देखा कि हाउ वी कैन जनरेट रेड कलर, ग्रीन एंड ब्लू. अब अगर मेरे को इसका कॉम्बिनेशन जनरेट करना हो, वेरियस पैटर्न्स बनाने हो, तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बारी. सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू फॉर एग्जांपल जनरेट फर्स्ट रेड, एक सेकंड बाद ग्रीन, एक सेकंड बाद ब्लू. सो व्हाट आई विल डू इज डिजिटल राइट. नाउ आई हैव टू गिव द कंडीशन ऑफ ऑल द थ्री एलईडीज कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में. फॉर एग्जांपल first I want red, so red should be high, pin number 13 should be high. Next is 12, that is blue for me, so I'll give it as low, and finally I have pin number 11 should be changed as low. So आपने देखा यहाँ पे red on हुआ है, बाकी दोनों off. एक सेकंड के बाद मैं क्या चाहता हूँ, I'll remove all this. After 1 second what I need to do is now I want to change my color from red to for example green. So what I'll do is I'll copy this whole code because this same thing needs to be repeated. Yeah. So this time I'll give 13 low and 12 high. अब आपको यहाँ पे ये भी चीज का ध्यान रखना है कि high and low should all be in capital. Output in the void setup should be in capital. So please do take care of this. The syntax is very important when you are coding. And similarly, this time we need to generate color as green. So 13 high, 13 we will change to low, and 11 we will change to high. So 11 is basically color green. Yeah. So let's start the simulation and check the colors generated. So 1 second red, after 1 second blue, and after that green. So red, blue, green, and again it has been repeated. Why? Because it is in the loop. So it will be always be in a repetition. Now if I want to generate a combination of colors, so this you will have to find out कि red plus green कौन सा color बनाते हैं, green plus blue color कौन सा बनाते हैं, and that you can also visualize using the coding. So in the first case, now what I'll do is first I have red, then I have here I'll give a command as red. In the next one I am generating color as blue, so I'll give a comment as blue. Finally I'll give a comment as green. उसके बाद now I want to generate a combination of red plus green. So what I'll do is I'll again paste the above code. This time I'll keep red on and green on. So this is red plus green, and I'll give a comment for my reference. This is red plus green. Next time I want to generate for example red plus blue. So again red plus blue. So blue means pin number 12. So here pin number 12 is given as high.
and I'll give a comment again, red plus blue. Next up, now the last color that I want to generate is basically using green plus blue. So this time I'll give red as low and the other two as high. In my previous lectures, I've already talked about what is high and low. That is basically the digital commands that we send. So you can refer to the previous lectures that I have made. So for the whole architecture of Arduino, introduction to Arduino, how to use the analog side, digital side, and so on. So all the previous videos, how to use a single LED, just a simple LED, all that has been discussed in my previous lectures. So please do watch it, drop a like, and share it with your friends, and probably start making various projects and share it with us as well. So blue plus green this time I have made. Yeah, now let's start the simulation and check if all the colors are being generated. So first I have red, then I have blue, green. This is red plus green. This is red plus blue, and finally blue plus green. So आपने देखा यहाँ पे red plus green जब हम कर रहे हैं तो yellow, then purple, and then cyan. So these were the final colors that can be generated using a combination. Apart from it, we can generate one more color using the digital command, that is by what if I keep all the three high. So let's see what color is generated when I keep all the three high. So this time red is high, blue is high, and green as well. So when I start the simulation, so red, blue, green, then yellow, and then purple, cyan, and finally white color. So white color जो है वो यहाँ पे of course screen पे दिखेगा नहीं, but जब आप देखोगे तो white एक bright white color जो है एक LED glow कर सकती है. Right. So these were the colors that were generated using a digital command, right? But an RGB LED is capable of generating 16 million colors. How it can generate 16 million colors, what commands do we need to add or remove in the following program, that is discussed in the next lecture, because in that we'll be using a various set of commands. So for now, thank you from my side and take care.